Once again, the Avianca Cup Curacao golf event took place at the Old Quarry Golf Course at Santa Barbara Beach. This sixth edition took a twist due to the presence of the members of the Colombian President's Forum and other great visiting golfers who led Avianca to replan the tournament as an international networking event. With participation of great sponsors, local and foreign golfers, famous figures from Curacao, Holland, and Colombia, this was sure to be a differential 2 days business celebration. Estamos hoy en día con el director de la Oficina de Turismo de Curazao, el señor Hugo Clarinda. Muchas gracias por su tiempo, señor Clarinda. Un placer. Muchas gracias. Señor Clarinda, tenemos varias preguntas. La primera es que tenemos entendido que Curazao fue uno de los primeros en removerle la visa, el visado, al colombiano en el Caribe holandés. Díganos, ¿por qué fue eso? Porque pensamos que viendo la situación en Colombia ahora es un mercado muy importante para nosotros, para atraer turistas a Curazao, y ya estamos viendo los resultados de la eliminación de la visa. Ya estamos viendo un crecimiento del turismo de Colombia, ya hay más interés de empresarios para hacer negocio aquí, entonces ya el beneficio de quitar la visa lo estamos viendo ya. ¿Por qué la Cámara de Turismo de Curazao participó en el torneo, el Avianca Cup, y adicionalmente en el foro de presidentes, la visita del foro de presidentes? Sí, bueno, nosotros ya estuvimos por un tiempo trabajando junto con la Cámara de Comercio de Curazao y también con Cinex para ver cómo podemos combinar fuerzas para atraer turistas y empresarios de Colombia para hacer negocio a Curazao. Muchas veces turismo y negocio van mano en mano, porque cuando traes más turistas o cuando traes más negocio, atrae más turistas, entonces es algo que se hay que hacer conjunto. Entonces lo estuvimos trabajando por mucho tiempo, en ese caso estuvimos en conversación con la gente de Foro de Presidente para tratar de traerlos a Curazao. Y justamente en el mismo tiempo también tenemos el evento de Avianca Cup, el Golf Tournament de Avianca, que es un tipo de turismo que también promovemos porque como sabes tenemos 3 canchas de golf en Curazao, entonces como oficina de turismo promovemos al deporte del golf aquí en Curazao, entonces pensamos que era una buena idea combinar las dos cosas, entonces traer el foro de presidente en el mismo fin de semana que hay el Avianca Golf Course. Perfecto, entonces pudieron hacer las reuniones y al mismo tiempo disfrutar del bello campo aquí en Curazao. Correcto. Una última pregunta es, ¿qué mensaje la Cámara de Turismo de Curazao le brinda a lo que son los empresarios de Colombia, los golfistas y los turistas, y no solamente de Colombia, sino de toda Latinoamérica especialmente, pero con enfoque en Colombia? Sí, bueno, pensamos que ahora que la visa ya no está, entonces es muy fácil para el colombiano visitar a Curazao. Anteriormente era un poquito complicado con la visa, pero ahora es muy fácil. Entonces, tanto para los empresarios, los turistas, los que quieren jugar golf, ahora pueden salir fácil de Colombia, pasar un fin de semana en Curazao y como sabes en Colombia hay muchos puentes que los Sí. lunes son feriados. El famoso Entonces puente. vamos a tratar de traer colombianos todos los puentes que hay en Colombia para Curazao lo máximo posible. Entonces para nosotros el mercado colombiano es muy importante. Y conjuntamente con la Cámara de Comercio, como dije, estamos tratando de en el campo de empresas, de pares de negocios, para traer más empresas colombianas a Curazao y tratar de ver posibilidades que ellos pueden hacer negocio aquí con Europa, con Estados Unidos, pero basado en Curazao. Y para los turistas, aquí hay mucho que disfrutar, hay playas, hay sol, un clima muy agradable, aquí hay compras, hay hoteles fabulosos, hay comida
Entonces Vida hay de nocturna, todo, vida hay vida nocturna nocturna muy también, buena, sí. entonces hay de todo para el colombiano que quiere visitar a Curazao para disfrutar de la isla. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya lo tuvieron directamente de parte del director de la Cámara de Turismo, la Oficina de Turismo de Curazao, el señor Hugo Clarinda. Bienvenidos, bonvení. Y Sí, los espero a todos en Curazao. bienvenidos. As tradition has it, the tournament began with a cocktail event at the Cabana Beach, showing several informative presentations related to the tournament and thanking the sponsors for once again making the event possible. We'll give you a brief about Avianca history. There was somebody that didn't know that we're the second oldest airline in the world. Special thanks to our diamond sponsors, XCM Group and Curacao, the CTB. For our gold sponsors, the Wine Factory, where you always taste before you buy. CNEX, our investment and export promotion agency. Many thanks to our silver sponsors, Cybank, Presidente, and Cabana. And our collaborating parties for these are also CX Spain, The Old Quarry, Lovers, Curacao Liquor, Santa Bárbara, and Alcolado Glacial. So you guys will see tomorrow how they fit in to the promotion of Curacao as well. The next morning, after hearing the rules, assigning the teams, and receiving the carts from the old quarry, the golfers were off for the shotgun start. Challenging course, warm sun, clear skies, and cool breeze was what the Avianca Cup Curacao offered these golfers. So we are here today with Mr. Luis Satin, Managing Director of XCM Group. And thank you for being with us today, Mr. Luis Satin. Thank you, Alex. Okay. Now, Mr. Luis Satin, we have a lot of questions. The first questions that we have, really, that mostly everybody in the Avianca Cup has. What is XCM Group? We have combined different companies that provide different financial services, bundled them together in order to cover the full spectrum of financial services, so we can essentially cater to the client's needs from A all the way to Z. The group members of XCM are Executive Corporate Management, so XCM that has a trust license, so we can provide trust and corporate services. We also have XCM Funds, so we can do fund services. There's Info Capital, who does high-level advisory and management, inter-management board positions, more on a strategic and management level. And then finally we have CX Pay, which is a payment platform that facilitates or offers payment solutions to our clients or customers, both in terms of gateway services for online transaction, but we're also developing solutions that would be considered more wallet-type services. That's, in a nutshell, what XCM Group offers. Why was the XCM Group involved in the Avianca Cup / the Foro del Presidente visit? Why was that? First of all, because we have a lot of respect and value for Avianca. We are familiar with the tournament that they organize, that's always well visited. A lot of interesting participants. This time we knew that there was going to be participation from abroad, specifically from Colombia. Also, we think that these type of events contribute to the economic activity on the island and presents us with an interesting group of people and companies that we can present and introduce ourselves as a new service provider. Because of all those reasons, we thought it was important and interesting for us to position ourselves and participate as a main sponsor. When it comes to the commercial perspective, how do you see Colombia and Curacao coming together? I think that there's a lot of the potential and opportunities between Curacao and Colombia. First of all, obviously I'm looking at it from the point of view of Curacao, where Colombians or Colombian business will come to Curacao. Now with the removal of the visa, the entry, I think it facilitates the flow of people of all levels between the two countries. So that's one barrier that's eliminated. Two, I think that when you look at the whole of Latin America, Colombia is one of the most developed and advanced countries, especially in terms of its financial services.
There are, however, some opportunities where I do believe and strongly believe that we can add value to Colombian businesses, and that's where we can optimize some of their solutions by some favorable structures that we can set up here, but also because of our ties as part of the Dutch Kingdom, where we believe that using Curacao as a hub can add value to the business and gain, and Colombian companies gain access to a market that currently present more barriers to them. So I think in the combination of those things, there certainly are some opportunities that are worth exploring. There's a key thing, a key number that is 2%. I hear that very often when it comes to investing in Curacao. Could you just tell us a little bit of what your XCM group could offer through the Curacao benefits regarding that word or regarding that term 2%? Sure. Some of the favorable structures that I was just mentioning are structures that allow certain types of businesses that have a high export value to it. So we have the E-zone, that when you have economic activity for at least 75% outside of Curacao, and that's mostly related to e-commerce type activities, in the end you pay a maximum of 2% profit tax on all the activities. There's also another facility, which is the export facility, that ranges somewhere between the 3 and 4%, that has somewhat more flexibilities or other types of requirements than the E-zone. But similarly, it is specifically a structure that facilitates the export of goods using Curacao as a base location, and where the actual profit tax paid in the end is very friendly and it won't exceed 4%. Perfect. Thank you very much for the information, and then we should be able to find you at your website. Yes, so you can go to, for the website, you can go to xcmgroup.net and you will find us there, or you can Google any of the individual parts, XCM, Info Capital, or CXPay, and you will find us. Thank you very much, Mr. Bisotin. Thank you, Alice. Appreciate it. Thank you for your time. Live music, many prizes, great food and ambience were once again brought forth to the golfers by the organizers and sponsors. Prize, and actually also the winner overall. Great score, a trophy. We'll win a trophy, an international ticket from Avianca. So what will that say actually international? You can also fly to Madrid, not bad, right, from here. A gift certificate with 10,000 live miles and a belt. As a winner? Well, first of all, thank you very much for your wonderful company today. And I also like to thank the sponsor, Avianca, of course, and somewhere around the whole 10 Presidente was a real lifesaver, believe me, due to the heat. Estamos acá con el señor Carlos Moreno, presidente del Foro de Presidentes allá en Colombia. Señor Carlos, antes de todo, muchas gracias por estar acá en Curazao con nosotros, por aceptar la invitación. Díganos, ¿qué pensó del torneo? Primero, quisiera saber, como Avianca, ¿qué usted pensó del torneo? Mire, muchísimas gracias, Elvis. Qué delicia haber estado acá. El torneo de golf es en un campo absolutamente espectacular. Qué campo de golf tan bonito, tan lindo, tan espectacular, con tantos temas, hoyos, eso al lado del mar, con ese paisaje que tiene, con esas casas que tiene, con este hotel esplendoroso que ustedes nos tuvieron. De verdad, Elvis, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Además, todo lo que tuvimos alrededor, todas las conferencias,
todo lo que estuvimos, los ministros, la gente con que estuvimos, que fue además muy interesante para que todos los empresarios tuviéramos una idea de todos los que vinimos, una muy buena idea de lo que es Curazao y lo que podemos hacer Curazao con Colombia y Colombia con Curazao. Señor Moreno, ¿qué usted vio potencialmente para hacer negocio? ¿Curazao es un lugar para poder hacer negocio, Colombia y Curazao? Sí, es un sitio, es el puente que hay para poder que un colombiano llegue rápido con sus exportaciones a Europa. Es el sitio donde financieramente lo ayudan a que le solucionen muchísimos de los problemas que hay. Todo bajo tema de legalidad, todo bajo tema de información compartida, como mandan las normas internacionales, pero además con un tema de verdad en el cual se pueden hacer muchísimas cosas. Todo con un tema de turismo, inclusive muchas cosas para que Curazao también tenga Colombia. Estamos aquí, según me decían ayer, 120 millas, y a 120 millas queda ya La Guajira, y ahí tenemos carbón, petróleo, energía, cosas que le pueden servir a Curazao también, de parte de nosotros, cantidades a los curazaoinos. We hope to see you once again this year at the Avianca Cup Curacao 7th edition.